Hello, good afternoon, good evening. Iroju, we have a special guest. And this person is not just an actor, he is a true force of nature, we can say. ఒక బాహుబలి లాంటి ఒక అద్భుతంలో అన్ఫర్గెటబుల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి అలాంటి ఒక పాత్ బ్రేకింగ్ సినిమా దగ్గర నుంచి హిస్ ఎంటైర్ కెరియర్ స్పాన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ వి ఆల్ నో. అది మాత్రమే కాకుండా హీస్ బిల్ట్ అన్ ఎంపైర్ బియాండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. He's the force behind Spirit Media, cutting edge VFX and animation company, a champion of Indian storytelling through Chitrakatha comics, and a trendsetter with his fashion brand, a co founder of Loca Loka, India's own premium tequila. Actor, producer, entrepreneur, storyteller, Rana is a true creative disruptor. Today, we are very excited for this opportunity. Rana Daggubati to maatladaniki. Are you all ready? Hello, Rana Garu. Once again, we're very happy afternoon and warm welcome. Dallas ki మీరు వచ్చే nth time, right? You said 15th time. Thank you, Rajashri. Thank you so much. Thank you. 15th time అన్నారు కదా ఇది 15th 16th time. అవును. ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ. ఇంకా ఓకే, ఈసారి మాకు ఆపర్చునిటీ దొరికింది అండ్ వీఆర్ రేడియో సురభి. I was just telling you, I was in IT. I quit my job and started off 3 years ago. We are the first Telugu 24/7 channel in North America. We have a studio here. I'm in my studio right now. When nice. recording అవుతుంది, when live programming is happening. This is my Yes. room and I'm talking to you from here. Very excited. We wish to see you someday in our studio at some point. Soon. I hope. I'm looking forward to coming there too. Yeah. ఎందుకంటే We are doing so many things in America and Dallas. అనేది it's become a hub for any Telugu person to do anything of global scale. సో నాకు తెలిసి డాలస్ రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటా అండ్ ఖచ్చితంగా ఏదో టైంలో మీ స్టూడియోకి అయితే వస్తా. Wow, thank you. I'll take that as a promise from you. Official. Okay. And once again, congratulations, Andy. You're like so amazing in many aspects. I'm not saying this because you're here in the interview setup, but definitely because I see very less people, general actors, kani, artists, kani, they're very focused on what that genre is or their genre, their area, right? They're very specific to it. But you touch everything that's life. You touch everything that's vibrant. You touch everything that's colorful. How are you able to manage it like that? అంటే ఇన్ లైఫ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ నాకు తెలిసి ఐ వాజ్ వెరీ బ్లెస్డ్ టు బి బోర్న్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ దట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టోరీ టెలింగ్ అండ్ ఐ గ్రూ అప్ విత్ cinema as my first love. And cinema, stories, comic books, video games, this became the early part of life. And somewhere I've converted all of that into work in the beginning, in my first phase. Then as I'm growing up, I liked food, I liked fashion, I liked nightlife, I liked culture. And I made that part of my life again. So I just find interesting things to do. And I find joy in creating things, whether it's a story it can be a product, it can be a film, and I'm part of all of them. Very wonderful. So we'll come back to your career and your other sides. But ఇప్పుడు primarily మీరు డాలస్ ఎందుకు వచ్చారు? What is the purpose? What are you looking for here? Loca Loca అనే ఒక టకీలా ఒక సంవత్సరం లిటిల్ లెస్ దెన్ ఇయర్ క్రితం Yeah. నేను అనిరుద్ హర్ష Right. ముగ్గురు కలిసి we kind of created this brand. And what we're so happy about is America was the first place it launched and got into the American market. We built the product in Mexico and America అనేది ఒక very mature tequila market, and we thought if we can fight here and win and make some products that are fun, and we knew there's a diaspora to back us with something unique and new. And so far it's been tremendous, it's been terrific. This is my second bout of promotion in that on Japatsu Miru. So I'm here, I'm traveling now. I'm here in New York, I'll be in Dallas, I'll be in Miami, I will be in Vegas, a bunch of events with Local Loca. Yeah. We are aware of some. We hope to, like I said, we hope to see you again in person also. So
ఫర్ ఎనీబడి కదా! ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్యాషనేట్ నేను ఈ విషయంలో ప్యాషనేట్ అనేది చాలా వరకు రిలేటెడ్‌గా ఉంటాయి. లైక్ అంటే ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అనుకోండి. ఐయామ్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ థియేటర్ అని, ఐయామ్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ మూవీ ఆర్ మూవీ మేకింగ్ ఆర్ అలాగా. బట్ యువర్ ప్యాషన్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ ఎ ఫుల్ బ్లోన్ థింగ్. I అండ్ think anything with art, culture, fusion is where I like to be. And హ్మ్. now, especially local local in Nachindante, first say Harsha is an entrepreneur from the F&B world in that ways. హ్మ్. I'm from the media world. I've been an actor and entrepreneur. Anirudh is a musician. హ్మ్. And just the fact that three of us getting together and building something which was like a cultural fusion, ఒక మెక్సికన్ ఇండియన్ కల్చరల్ ఫ్యూజన్ హ్మ్. అనే అనే థీమ్తో వెళ్ళి దిస్ వాజ్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ వి థాట్ వాజ్ ద రైట్ ఫిట్. హ్మ్. అండ్ మీరు ఇండియా మెక్సికో చూస్తే యూ గైస్ విల్ నో ఇట్ మచ్ బెటర్ బికాస్ there's so much similarities, both ancient cultures, both celebratory in nature, Yeah. and I think that was what we wanted to spin while we were making this, and we made a fantastic Blanco and Reposado. We have two products now. Okay. Uh, and So one, how do you if you have to represent this brand as a one kind of a emotion, how do you relate it? Is it to celebration of life or is it to fusion sort of a thing? What exactly is the so thought? Loca Loca means crazy world in Crazy Sanskrit world. and Hmm. Spanish. Hmm. So, ante, it's everything that you think is quirky, edgy, mad, Hmm. uh, out of the normal in some ways. Want to explore life. Yeah. That's so Nice. That is nice. it is celebrating life through cultural fusion. దట్ ఈస్ ఆసమ్. దట్ ఈస్ ఆసమ్ టు నో. సో రానా, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉండి మీరు అక్కడ బ్రాండ్స్‌ని ఎండోర్స్ చేయటం, అక్కడ మీరు మీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ ఎడ్జ్‌ని ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయటం, అది దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. లైక్ యూ జస్ట్ సెడ్ అటు మెక్సికోలో యూ గాట్ ద ప్రొడక్ట్ డన్ అండ్ దెన్ యూఆర్ లాంచింగ్ హియర్, యూఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇట్ హియర్. హౌ డస్ దిస్ హోల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫీల్ టు యూ? అంటే మీరందరూ అమెరికాకి వచ్చేస్తే నేను అక్కడ కూర్చొని ఏం చేయాలండి? మీకు రావాలి కదా ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళి. ఇప్పుడు యాహ్! యాహ్! సినిమాలన్నా టకీలా అన్నా ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ అన్నా ఐ థింక్ యాహ్! యాహ్! రావాల్సిందే ఇక్కడికి. అంటే ఇప్పుడు సినిమాల పరంగా మాట్లాడితే ఐ థింక్ అమెరికా ఇస్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నిజాం ఇస్ అ టెరిటరీ ఫర్ అస్. సో ఇట్స్ సో ఐ థింక్ విత్ వేర్ ఎవర్ ద పీపుల్ ఆర్ వీ షుడ్ బి పార్ట్ ఇన్ దాట్ మేనర్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. అండ్ సో అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ ఆల్సో ఇట్ వాజ్ అంటే ఎస్పెషలీ లోకా లోకాకి ఏంటంటే ఒక ఆల్రెడీ మెచ్యూర్గా ఉన్న ఒక మార్కెట్లోకి వచ్చి హ్మ్. you're able to hold ground, then you know we will be a much bigger global product in the years to come. Wow, that's a in a way brave step also. I will call it, right? And Yeah, generally you totally. want to you want to put yourself in a place where you want to be shown as we are the unique ones అని. కానీ ఇంత మార్కెట్ ఉన్న ప్లేస్ కి నేను వెళ్ళి still I want to prove myself as that unique brand is a Yeah, it's a challenge, but we knew if we take this up well, yeah. uh, there'll be a Pure lot success. more we Yeah, can go. yeah, yeah. Oh, all the best, Andy. We wish you big Thank you. success in anything that you do. Thank you. So Rana, I'll shift the conversation just for a few minutes to the other side because Sure. మీరు కనపడితే screen మీద we cannot but talk about your acting career and that side of the world కదా. Uh, Rana's choice, I'm sure every interview people have been asking you this, and that's the observation of a common audience గా కదా. మీరు తీసుకుని మీ choice of scripts, మీ choice of roles, you're not particular about stardom, you're not particular about the actual that hero larger than life sort of an hero image kind of a thing. Um, is it because you come from that acting background, acting family, and me family lo it is just like a breathe లాగా అంతే కదా, just like how you breathe, it's the same thing acting also అని అనిపిస్తుంది చూసే వాళ్ళకి. Is it because of that? What exactly is the the criteria in you choosing your roles in movies? One, అంటే ఫస్ట్ నాకేంటంటే ద టాప్ ప్రయారిటీ బికమ్స్ ఇస్ ఇట్ అ స్టోరీ వర్త్ టెల్లింగ్. Hmm. వై అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే అది సినిమా అవనివ్వండి, ఎనీ అదర్ బిజినెస్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, బట్ ఐ థింక్ ద వై బికమ్స్ రియలీ keen and important. Yeah. So if you take all the cinema that I've been part of so far or other businesses, the why will be very clear. Hmm. Now you want to tell a story that never has been told before. Hmm.
నాకు ఎప్పుడు థియేటర్లో ఎప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంటే నేను ఎప్పుడు చూడను ఒక కథ చూస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది. Mm. అంటే ఆ వరల్డ్ అనేది కొత్తది, ఆ ప్రపంచం అనేది కొత్తది. అండ్ ఐ ఐ లెర్న్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై వరల్డ్ త్రూ సినిమా. Mm. If I know about countries abroad, it's because of movies. If I know, I mean, my exposure is through cinema. Mm. So I feel cinema can do a lot more than just communicating entertainment. So I think that's been the large reason of what my choices were, and I don't like to play the same person again. Again, yeah. అంటే మామూలుగా ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే, ఒక పొలిటికల్ సినిమా చేస్తే అన్ని పొలిటికల్ కథలు వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఎందుకంటే రీజనబుల్ సక్సెస్ దొరుకుద్ది ఇంకోటి చేసినా కూడా. Yeah, yeah. But I want to try to spin that around. Mm. So I think that's been my choices, and I think storytelling అనేది సినిమాకి బియాండ్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు. Whether it's through series, through short content, through animation, and it's become different. It's not the same place that it used to be. Mm. Uh, మనం సినిమాలు ఇంతకు ముందు చూసేలాగా చూడట్లేదు, వేరేలాగా చూస్తున్నాం, వేరేలాగా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. Yeah. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కంటెంట్ వింటున్నాం, పాడ్కాస్ట్ వింటున్నాం. అంటే there's a very different way of communicating with audience today, and I feel I like to be in all the communicating forms that I can. That is awesome. Yeah, so is spinning around ఏదైతే ఉందో, is it to see how far you can go, how far you can connect with the audience, or is it to just try other areas? See, for me, first, if there is something that's happening which I'm interested in, Mm. I feel like I have to learn it. And Mm. a thought process, it was always from the beginning of my life, it was like that. Okay. The first time I heard of talk shows and the fact that you could do a talk show, Yeah. I went ahead and did it. And it was pre-OTT, the Gemini TV టైంలో Yeah. ప్రతి ఆదివారం ఒక చాట్ షో చేశాను. సో అండ్ ఆ టైంలో అంటే ఒక సినిమా యాక్టర్ చాట్ షో చేయొచ్చా చేయకూడదా ఇలాంటి డిస్కషన్స్ ఉండే. బట్ Yeah. దెన్ ఇట్ బికేమ్ అ Yeah. నార్మల్ థింగ్. అవును. In the pandemic, I went and did a series with Netflix. Mm. Now I have a talk show with Amazon. Yeah. So it's whether it's film series or non-fiction, it's still a story. I'm still connected to the audience, and ఇంకా ఎక్కువ మీడియంలు ఉంటే I'll try to find those mediums also and come. We are sure of that. And మేము సర్ప్రైజ్ కూడా అవ్వము. And yes, we have been following you through and through. ఈ మీ టాక్ షోస్లో కూడా, ఈవెన్ ద రీసెంట్ వన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ యూ ఆన్ ది అమెజాన్, దాంట్లో కూడా ఐ సీ యూ టెలింగ్ ఈచ్ టైమ్ దట్, అంటే ఒక దెర్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేలాగా అనిపించదు. నెక్స్ట్ టైంకి యూ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. There's a different tone added. There's a different texture added to each episode, we have been noticing. And that clearly shows that you just want to be candid and you just want to do whatever. Normal ga అంటే ఏదన్నా చేస్తున్నప్పుడు. టాక్ షోస్ అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇట్స్ అంటే ఆ టెలివిజన్ తర్వాత దే నెవర్ రీఇన్వెంటెడ్ ఇట్. అవును. వెరీ క్లాసిక్ వే ఆఫ్ వాట్ అ టాక్ షో ఇస్. ఒక గెస్ట్ వస్తాడు, ఒక హోస్ట్ కూర్చుంటాడు, Mm. ఇలా ఉంటదని. మీ ఫస్ట్ టాక్ షోస్ నుంచి అలానే ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. Yeah. My last talk show was also like that. I said, okay, now, but the world has changed. You అవును. want to see things differently. I said, ఒక fourth wall, if audience is the fourth wall, and you're just watching me Mm. as part of my life, I Mm. think it's much more interesting. Mm. And the relation I have with people, if it's getting into a candid nature, లేకపోతే అందరం బిహేవ్ చేసి కరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్ అడగాలి, ఈ ఆన్సర్లు చెప్పాలి, అలా ఒక ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినట్టు అందరు. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రమోషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. అవును. సో earlier there was only a few places that you could see actors speak. Now you అవును. can see in many places. So I said, okay, then I should make it different from a journalist, or I should make it different from anybody else. And I said, let me make it unique to myself. Yeah. Yeah, So it reflects that. So, ఒకప్పుడు సెలబ్రిటీస్, మీరు అన్నట్టుగా ఒకప్పుడు సెలబ్రిటీస్ని చూడాలి అంటే చాలా రేర్గా, లైక్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ జర్మనీ యాజ్ అన్ యాంకర్, మాకు సెలబ్రిటీస్ వస్తున్నారు వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అంటే దట్ వాజ్ లైక్, అంటే చాలా ఒక పెద్ద హడావిడి అంతా వేరేలాగా ఉండేది. దీస్ డేస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ, అంటే ఇన్ అబండెన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద సెలబ్రిటీస్. ఐఎమ్ షూర్ మీరు కూడా మీ చిన్నప్పుడు చూసిన టైమ్స్కి ఇప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తూ ఉండిండొచ్చు కదా. సో హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు యూ టుడే? డూ యూ లైక్ దిస్ ఫేజ్ ఆర్ డూ యూ లైక్ దట్ ఫేజ్ ఆర్ డూ యూ లైక్ ఎవ్రీథింగ్? I think everything is an evolving process, and nothing can Yeah. stay the same. I think nothing should stay the same. Yeah. Change is the only thing that we have to keep accepting. Uh, and there'll be, and as time passes, you'll have nostalgia of how the old things were. Mm.
You will obviously miss going and buying a ticket in a box office. You will that excitement of what cinemas used to be Mm. is very, very different from what it is today. Uh, but today you can reach many more audience Yeah. than what we ever used to even before. Today, with one video of YouTube, you can go to the entire planet, and I think Yeah. that's pretty phenomenal. The That's fact that yeah. Yeah. I think the mediums have changed, and అంటే ఒక knowledgeable audience also has come. అంటే there was a certain demigod status that was created for stars, and Yeah. there was an admiration which was very different, Yes. Yes. and which was somewhere not real also because it's curated for the audience. But Yeah. now that you want to see more as the human, you want to relate to this person, Mm. you want to be. So I think that's where the time has changed. I enjoy both. I have no qualms Won- about any. Wonderful to know. So tell me a little bit more about Loca Loca. What exactly now is your plan? How do you want to take it differently into the market? What is your strategy? So one is in the US, we're in pretty much actually US and Singapore now. We're close to 800 locations that we sell, whether it's through a store, through restaurants, through others. Wow. Just going to first keep scaling that in the US and other parts. Mm. And we're hoping some point September, October this year we'll land up in India. దాని ముందు ఐదారు కంట్రీస్లో if we have a good foothold, if we have enough customer feedback, we love the product. Wherever the product has been going, it's been fantastic. Mm. So I think we have a good product. It's just scaling it one by one and Right. going to India is the real excitement. So right now, that's your excitement phase, I can say. Yeah, Yeah. for sure. ఓకే. సో జనరల్‌గా ఇంటికెళ్ళి రచ్చగలవాలంటారు కదా! మీరు ముందు రచ్చగెలిచిన తర్వాత ఇంటికెళ్ళాలనే ప్లాన్. Yeah, so ఆసమ్. so that was the yeah, we just took a different route this time. Yeah, which is nice. Let me ఓకే. సో దిస్ మే బీ ఎ కాంట్రోవర్షియల్ క్వెషన్. మీకు ఆన్సర్ చేయాలని లేకపోతే చేయక్కర్లేదు. Yeah. బట్ టిపికల్‌గా పీపుల్ లైక్ సెలబ్రిటీస్ హ్యావ్ ఏ సర్టెన్ రిజర్వేషన్ అబౌట్ ఎండోర్సింగ్ ఎ ప్రొడక్ట్ కదా! అట్లాగా మరి 'లోకా లోకా' ఈస్ ఎ టెకీలా. Yeah. హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్డ్ ఎవరి నుంచైనా ఏదైనా ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ పుష్ బ్యాక్, ఎనీ రెసిస్టెన్స్, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్? ఆర్ డిడ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఈస్ ఇట్ రైట్ టు ఎండోర్స్ ఆర్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ అని? Yeah, so నాకు అంటే ఇప్పుడు see, I enjoy my drink, so I like so I do too. and I'm a fit guy, I'm a healthy guy, I keep myself Yeah. strong. Yeah. And I think అంటే ఇంత ముందు యాక్చువల్లీ చాలా ఎండోర్స్ చేసేవాళ్ళు. ఇంత ముందు టాక్ షో గురించి మాట్లాడారు. అది #1 యార్ ఇట్స్ మెక్డౌల్ షో. సో అది జెమినీ టీవీలో ఉన్నప్పుడు చేసేవాళ్ళం. అవును. నంబర్ 1 యార్. ఐ యూజ్డ్ టు ఫాలో దట్. అండ్ యాక్చువల్లీ వాట్స్ ఫనీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎండోర్స్మెంట్ దట్ ఐ ఎవర్ గాట్. ఒక హిందీ సినిమా చేసిన తర్వాత నా ఫస్ట్ ఎండోర్స్మెంట్ వచ్చి రాయల్ స్టాగ్ విస్కీ. కానీ గుడ్. ఇండియాలో ఏంటి మ్యూజిక్ అని పెడతారు, ఇంకోటి ఏదో పెడతారు, ఇంకోటి ఏదో పెడతారు. But I mean, you see the consumption of it gives you a very different number. Yeah. But here, I'm not actually endorsing the product. We've created the product. It's from scratch. ఈవెన్ మోర్ స్ట్రాంగర్ నో? Huh? It's ఇది much more, ఇంకొంచెం పవర్‌ఫుల్ yeah, it's కదా! much more deeper. We understand, and there's a maturity about the alcohol market, which today I think the audience understands. It's not, see, we're not advertising to kids and stuff like that. It's to adults who understand రైట్. that. రైట్. And I don't advocate for it, but actually, in all of the alcohol that's there, tequila is the healthiest in some manner and the least in terms of calorie hangover, those type of things. So it is and it's also an agave-based spirit. It's ఓకే. so yeah. So no, I have no qualms about endorsing things that I like to consume. గుడ్. I'm happy you answered this without any Yeah. reservation. I'm so glad. So, where do you see yourself 3 years down the line? I'm not asking 5, only 3 years, because you are very fast like that in changing your. Well, in the next 3 years, I want to have 3 releases that are in multiple languages, not in 3 different languages, hopefully. I want to have shows, I want to have films, I want to see Loca Loca across the globe. So yeah, That so has everything that I'm doing right all now that. in scale is what I expect to see in 3 years. Oh, wonderful, and I wish all that happens. And any chances Rana getting into the direction side movies? Not yet, not yet. And I think ఇప్పుడు actually ఫస్ట్ నుంచి ఉండేది అంటే even before I was an actor, before I started a visual effects company, also I wanted to be a director. But I think being a director is about you'll find the story that you want to tell.
And that day, I think I'll direct a film. So I don't know when that. చెప్తారు కదా లైఫ్‌లో ప్రతి మనిషికి ఒక స్పందించే గుణం ఉండాలి అని. యూనివర్స్ హాస్ సో మెనీ వండర్స్, సో మెనీ మిస్టరీస్ ఇన్ ఇట్. వాటిని Oh, గనక దగ్గర నుంచి చూడగలిగితే, స్పందించగలిగితే ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ యూ కమ్ అలైవ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ ఆర్ స్టిల్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ లైఫ్. yeah. There are very few people, typically yogis and philosophers and spiritual leaders, those are the people that kind of give you that sort of gyan, that sort of information. So But I'm that way in the there is captain. Rana living simple things like that and touching everything. An entrepreneur, you're into multimedia, you're into movies, you're into acting, you're into talk shows, you're into everything possible. Your time of leisure, you will hang out with Rana. Wow. మీరు లీజర్ గా ఉండేటప్పుడు సినిమా అన్నా చూడండి, టకీలానా తాగండి, మ్యూజిక్ ఏమైనా సరే అన్నా నాన్నతో ఉండాలి అంతే. అంతే. మీరు లీజర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఉంటాను మీతో. వావ్! వండర్‌ఫుల్. ఓకే. బిఫోర్ వి వైండ్ అప్, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ థింగ్స్, మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్‌లో నేను కలవగలిగితే, మాట్లాడగలిగితే అడగాలనుకున్న ఒక క్వెషన్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ అబౌట్ థట్. Sure, sure, sure. ఐమ్ ఎ హ్యూజ్ ప్యాషనేట్ ఆర్టిస్ట్. ఐమ్ ఎ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ థియేటర్. తెలుగు నాటకాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. Oh, అండ్ nice. ఇక్కడ యూఎస్‌లో 2015లో ఐ స్టార్టెడ్ ఎ తెలుగు థియేటర్ గ్రూప్ అండ్ వి కీప్ డూయింగ్ డ్రామా హియర్. ద Oh, wow. లాస్ట్ థింగ్ వి డిడ్ వాస్ 'ద్రౌపది'. ఆహ్, 'ప్యాలెస్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్స్' అనే ఒక నావెల్‌ని వి అవును. కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఇంటూ ద్రౌపదీస్ ఓ పర్స్పెక్టివ్. ఫంటాస్టిక్. ఎక్కడ ఎలా చూడొచ్చండి మీ ప్లేస్ అవి? నేను యూట్యూబ్‌లో ఉందండి అది. యూట్యూబ్ లో ఉందండి. యాహ్! వాట్ ఇస్ ఇట్ అండర్? వాట్స్ ద సరసిజ థియేటర్స్. ఓకే. యూ జస్ట్ మెసేజ్ అండి ఆన్ దిస్. I'll message here. ఐడ్ లవ్ టు సీ ఇట్. Yeah. So I was very keenly involved in the screenplay, and I was the director. I was the actors who played Draupadi. ఓ So I'm నైస్. very, very seriously passionate about theater. ఓ Ever లవ్లీ, since I లవ్లీ. started radio, నాకు అది మళ్ళా కుదరట్లేదు. ఓ Someday వావ్. I'll get back. I have seen you in some movies, portraying some characters, touching the theater side, Krishnam Vande Jagadguru. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ మీ ఎర్లీ టైమ్స్‌లో మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చే టైంలో మీ థియేటర్ గురించిన ప్రస్తావన వచ్చేది బ్యాక్ ఇన్ ద డే. అది మిమ్మల్ని ఎంతవరకు ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేసింది రానా? వాట్ డస్ థియేటర్ మీన్ టు యూ? అంటే దేర్ సర్టన్ కోర్ టు థియేటర్ విచ్ ఇస్ లైవ్. అంటే యాక్టింగ్ ఫర్ కెమెరా యూ ట్రై టు బీ ఇన్ ద మూమెంట్, యూ ట్రై టు క్రియేట్ దోస్ మూమెంట్స్, యూ కెన్ రీక్రియేట్ దెమ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్. అవును. But theater is live. It's that experience that you're living, యాహ్! uh, which is non-stop and it's communicating to the audience consistently. I think that's a it's a really hard skill, and I think it forms the basis of understanding characters, understanding people, or understanding self. And హ్మ్. if you're not an actor, I'll suggest people to go to a theater class and హ్మ్. uh, to know more about themselves. హ్మ్. I think you can be an actor, or whether it's on stage, on theater, or in front of the camera only. మీకు మీరు అర్థమైనప్పుడు యూ కెన్ పోర్ట్రే అదర్ క్యారెక్టర్స్ అని నేను నమ్ముతాను. సో ఐ ఫీల్ లైక్ థియేటర్ ఇస్ అ బిగ్ పార్ట్. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు సురభి నాటకాలు అండ్ కృష్ణవందే జగద్గురులో ఇట్ వాజ్ ఐ ట్రై టు షోకేస్ సమ్ పార్ట్. హ్మ్. బట్ అగైన్ దట్స్ సంథింగ్ దట్స్ ఆఫ్ లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ మనం యుఎస్ లో చూస్తే హ్మ్. సర్క్ సులే కానీ, అలా ఇక్కడ న్యూయార్క్ లో బ్రాడ్వేల్ కానీ, అవును. there's so much scale to it. దేర్ ఈస్ అండి. దేర్ ఈస్. వన్ డే దట్స్ ద డ్రీమ్ టు బ్రింగ్ Yeah, తెలుగు. yeah, yeah. And I think there are a bunch of people like us who like this same thing, and I think there'll be a time to converge. యాహ్! ఐయామ్ ష్యూర్. ఐయామ్ But ష్యూర్. I'll definitely catch up with one of your shows, Andy, and I'll be in touch. Huh? I'd like, Wow. Wow, that will be a privilege. yeah, Thank for you for sure. saying that. Means a lot to us. So like I said, I am so looking forward to meet you in person and Same, likewise. perhaps one day having you in our No, studio. no, it's not so far. It's not so far. I'll land up somehow. Great. Thank you. Thank you so much. Anything you want to tell your fans, your Loca Loca fans, your audience? And by the way, మా టీంలో ఒక అమ్మాయి మీకోసం స్పెషల్గా రీల్ చేసింది. మీ Oh, లోక wow. కోసం షీఈస్ డైయింగ్ టు సీ యూ వన్స్. ఐ Uh, హోప్ షీ గెట్స్ అ ఛాన్స్ టు మీట్ యూ. oh, that's lovely. I hope I get to see her too. Yeah. Uh, So Well, thank anything, you, Andy. Thank you. Thank you very much for all this. I'm here in the US, touring with our people, trying to find a spot. And I think the Indians who are living here in America are like the ambassadors to the country in some ways. They kind of put us on a global map in a very different way, and it's so lovely to see everybody grow so much. And I remember from say 10 years ago when I came to America to what we are today. I think the Indian diaspora has created something which is pretty phenomenal. So first, I'd like to congratulate all of them.
for the fact that they're doing this, and have Loca Loca this evening. Yeah, Yeah. we are looking forward. We want to welcome you into Dallas is also like Loca Loca, crazy world, and Yeah. just in Oh, its fully. own way. Dallas is Loca Loca. Huh? Sure. Yeah. So we will celebrate with you the brand, and we wish you everything the best, whatever you're venturing into. Wish you Thank all you. Thank you. success. Thank you so much. Thank you. Wonderful talking to you, Rana. Have a good afternoon. Bye. Bye bye.